أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين من الصفر. في هذه الحلقة موضوعنا عن بعض الأشياء في المنزل والفصل، وفي حلقات تانية هنكمل الباقي. وخليك فاكر لازم تحفظ الجمل على بعضها وليست كلمات. يلا بينا نبدأ. جهز ورقة وقلم وخليك مستعد. نضع am, is, are قبل حرف الجر. fan, fan, fan. table, table, table. The fan is on the table. The fan is on the table. The fan is on the table. طبعاً حطينا is قبل حرف الجر on وما حطيناش are علشان المروحة مفرد. The fans are on the table. The fans are on the table. The fans are on the table. وهنا استخدمنا are علشان المراوح جمع. couch, couch, couch يعني أريكة أو كنبة، وممكن تقول برضو sofa, sofa, sofa. blackboard, blackboard, blackboard. in front of, in front of, in front of. الثلاثة على بعضهم بمعنى في الأمام من، في الأمام من. The couch is in front of the blackboard. The couch is in front of the blackboard. The couch is in front of the blackboard. chair, chair, chair. armchair, armchair, armchair. He is sitting on the chair. He is sitting on the chair. He is sitting on the chair. هنا استخدمنا on. He is sitting in the armchair. He is sitting in the armchair. He is sitting in the armchair. ولكن مع الكرسي ذو الذراعين استخدمنا in. هل لاحظت الفرق؟ bookcase, bookcase, bookcase. The chair is next to the bookcase. The chair is next to the bookcase. The chair is next to the bookcase. bookshelf, bookshelf, bookshelf. The chair is under the bookshelf. The chair is under the bookshelf. The chair is under the bookshelf. wall, wall, wall. clock, clock, clock. الفرق بين on و above. on على، ملامس للشيء الذي عليه. above فوق، في الأعلى من، غير ملامس للشيء الذي عليه. The clock is on the wall above the couch. The clock is on the wall above the couch. The clock is on the wall above the couch. calendar, calendar, calendar. bed, bed, bed. The calendar is above the bed. The calendar is above the bed. The calendar is above the bed. eraser, eraser, eraser. pencil, pencil, pencil. The eraser is next to the pencil. The eraser is next to the pencil. The eraser is next to the pencil. dictionary, dictionary, dictionary. pencil sharpener, pencil sharpener, pencil sharpener. The dictionary is under the pencil sharpener. The dictionary is under the pencil sharpener. The dictionary is under the pencil sharpener. lamp, lamp, lamp.
whiteboard, whiteboard, whiteboard. The whiteboard is behind the lamp. The whiteboard is behind the lamp. The whiteboard is behind the lamp. Roof, roof, roof. The cat is on the roof. The cat is on the roof. The cat is on the roof. Notebook, notebook, notebook. Book, book, book. Ink pen, ink pen, ink pen. The notebook is between the book and the ink pen. The notebook is between the book and the ink pen. The notebook is between the book and the ink pen. مادام وصلت لنهاية الحلقة الرابعة، يبقى أنت فعلاً عندك عزيمة وإرادة إنك تغير حياتك بتعلم اللغة الإنجليزية. خليك مصمم على النجاح، وأشوفكم الحلقة الجاية في موضوع جديد. وطبعاً ما تنساش الإعجاب بالفيديو وشير للقناة على جميع المنصات، وخليك متأكد إن تفاعلك على القناة هو اللي بيعطينا القوة إننا نكمل معاكم باقي سلسلة الحلقات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.